হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু টালান্তা কেমিস্ট্রি ক্লাস। আমি ডক্টর অভিষেক ধর। আগের দিন আমরা একটা ভিডিও করেছিলাম যেটায় আমি শুরু করেছিলাম কম্পিটিটিভের জন্য এই টপিকটা, পিওসি, প্র্যাকটিক্যাল অর্গানিক কেমিস্ট্রি। আজকে সেই প্র্যাকটিক্যাল অর্গানিক কেমিস্ট্রি যে ধরনের কোয়েশ্চেন কম্পিটিটিভে পড়ে তার লেকচার 2, সেকেন্ড লেকচারটা। এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে পিউরিফিকেশন টেকনিকটা একটুখানি ডিসকাস করে নেবো ইন শর্ট। তো পিউরিফিকেশন জিনিসটা কি না, এরকম ভাবে লিখে রাখতে পারিস যে পিউরিফিকেশন means the removal of undesirable impurities. Purification means the removal of undesirable impurities associated with a particular organic compound, that is to obtain the organic compound in pure state. এবার methods employed for purification of solids. বেসিক্যালি দুটো ভাগে আমরা ভাগ করব। একটা হচ্ছে ক্রিস্টালাইজেশন, আর একটা হচ্ছে সাবলিমেশন। ক্রিস্টালাইজেশনের আন্ডারে লিখবি, ক্রিস্টালাইজেশন ইজ বেসড অন দ্য প্রিন্সিপালস অফ সলিবিলিটি। Crystallization is based on the principles of solubility of the solutes. The solute tends to be more soluble in hot liquid solvent. The solute tends to be more soluble in hot liquid solvent than they are in cool liquid. If a saturated hot solution is allowed to cool, the solute is no longer soluble in the solvent and forms crystals of pure compound. Then the solid is filtered and dried. এর ক্রিস্টালাইজেশনের এক্সাম্পলস দুখানা লিখে নিবি। এক নাম্বারটা লিখবি, এই এক্সাম্পল গুলো তুলে শর্ট কোয়েশ্চেন দেয় এমসিকিউ। সুগার মিক্সড উইথ কমন সল্ট ক্যান বি পিউরিফাইড উইথ ইথানল। আর দু নাম্বারটা লিখবি, থ্যালিক অ্যাসিড মিক্সড উইথ ন্যাপথালিন ক্যান বি পিউরিফাইড উইথ হট ওয়াটার। Next, sublimation এর আন্ডারে লিখবি, certain organic substances pass directly from solid to vapor state on heating. And vice versa on cooling. This is called sublimation, and the process is very useful for separation of substance. Which sublimes on heating from non-volatile substances. করে সাবলিমেশনের এক্সাম্পলস লিখে রাখবি, বেনজোইক অ্যাসিড, ন্যাপথালিন, অ্যানথ্রাসিন, camphor, CAMPHOR, benzoic acid, naphthalene, anthracene, camphor, indigo, etc. হয়ে গেল। এরপরে
আর একটা টেকনিকের ওপরও ইদানিং কোয়েশ্চেন আসে, সেইটা আমরা একটু আলাদা করে পড়ে নেব। সেটা হচ্ছে না ডিস্টিলেশন। ডিস্টিলেশন মানে পাতন বাংলা। তো কি জিনিসটা সেটা লিখে রাখবি। ইট ইজ ইউজড টু পিউরিফাই লিকুইড অন দ্য বেসিস অফ ডিফারেন্স of their boiling points. This is used to purify liquid on the basis of difference of their boiling points. এবার এই ডিস্টিলেশনের ক্লাসিফিকেশন গুলো আমরা দেখব। এ দিয়ে লিখবি সিম্পল ডিস্টিলেশন। সিম্পল ডিস্টিলেশন টা লিখবি it is applied only for volatile liquids. It is applied only for volatile liquids which boil without decomposition at atmospheric pressure, which boil without decomposition at atmospheric pressure, and contains non-volatile impurities, and contain non-volatile impurities. Stop. It can also be used for separating liquids. It can also be used for separating liquids having sufficient difference in their boiling points. For example দিয়ে লিখে রাখবি বেনজিন, ব্র্যাকেটে লিখবি যে বয়লিং পয়েন্ট 80 ডিগ্রি সেলসিয়াস, অ্যান্ড অ্যানিলিন, ব্র্যাকেটে বয়লিং পয়েন্ট হচ্ছে 184 ডিগ্রি সেলসিয়াস। বেনজিন, অ্যানিলিন। সেকেন্ডটা লিখবি ক্লোরোফর্ম, যার বয়লিং পয়েন্ট হচ্ছে 61 ডিগ্রি সেলসিয়াস, অ্যান্ড অ্যানিলিন ওয়ান্স মোর, যার বয়লিং পয়েন্ট হচ্ছে 140 ডিগ্রি সেলসিয়াস। থার্ড এক্সাম্পলটা দিবি ether, boiling point around 35 degree Celsius, and toluene, boiling point 114 degree Celsius. এই মিক্সচারগুলো সিম্পল ডিস্টিলেশনে আলাদা করা যায়। নেক্সট যেটা টাইপ সেটা হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন। 2 নাম্বারটা লিখবি ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন টা লিখবি যে if boiling points of liquids to be separated, if boiling points of the liquids to be separated are closed enough to each other, then fractional distillation is carried out by using fractionating column. For example, distillation of petroleum, coal tar and crude oil. Distillation of petroleum, coal tar and crude oil, এটা 1 number example. Second example টা লিখবি যে mixture of মিথানল, ব্র্যাকেটে তার বয়লিং পয়েন্টটা লিখে রাখবি 65 ডিগ্রি সেলসিয়াস, and aniline, and propanone, যার বয়লিং পয়েন্ট হচ্ছে 57 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর নেক্সট থার্ড এরটা লিখবি যে মিক্সচার অফ বেনজিন অ্যান্ড টলুইন। এদের প্রত্যেকেরই মানে বয়লিং পয়েন্ট গুলো খুব কাছাকাছি। মিক্সচার অফ বেনজিন অ্যান্ড টলুইন হয়ে গেল। নেক্সট আমরা সিটা চলে আসবো। থার্ড যে ক্যাটেগরিটা সেটা হচ্ছে ভ্যাকুয়াম ডিস্টিলেশন। ডিস্টিলেশন ব্র্যাকেটে লিখে রাখবি ডিস্টিলেশন আন্ডার রিডিউসড প্রেসার, মানে কম চাপে ডিস্টিলেশন আন্ডার রিডিউসড প্রেসার। এখানে লিখবি যে the compounds which decompose on a temperature below their normal boiling points, the compounds which decompose on a temperature below their normal boiling points cannot be distilled at atmospheric pressure. Stop. If atmospheric pressure is reduced, the liquid will boil earlier than its normal boiling point. For example, 1 number লিখবি glycerin can be distilled at 180 degree Celsius. Glycerin
can be distilled at 180 degree Celsius, or boiling point of bracket লিখে রাখবি 280 degree Celsius, bracket close, under a pressure of 10 to 12 millimeter, under a pressure of 10 to 12 millimeter Hg. 2 নাম্বারটা লিখবি, in soap industry the separation of glycerol from the spent lye, the separation of glycerol from the spent lye, এইটা spelling spent lye, as carried out by vacuum distillation, as carried out by vacuum distillation. হয়ে গেল। এবার আমরা থার্ড ক্যাটাগরিটায় চলে আসব, সেটা হচ্ছে স্টিম ডিস্টিলেশন। স্টিম ডিস্টিলেশন, এখানে লিখবি যে those compounds which are steam volatile and are sparingly soluble in water, those compounds which are steam volatile and sparingly soluble in water can be separated by steam distillation, can be separated by steam distillation by passing steam through a heated flask, by passing steam through a heated flask containing the liquid to be distilled, containing the liquid to be distilled. Stop. Thus in steam distillation the liquid gets distilled at a temperature, thus in steam distillation the liquid gets distilled at a temperature lower than its boiling point, lower than its boiling point, and any chance of decomposition is avoided, and any chance of decomposition is avoided. তো এখানে এর একটা রিলেশন ফলো করে, রিলেশনটা এরকম, W1 by W2 equals to P1 into 18 divided by P2 into M, যেখানে W টা হচ্ছে মাস অফ ওয়াটার, মাস অফ ওয়াটার, W2 টা কি, মাস অফ অর্গানিক লিকুইড, মাস অফ অর্গানিক লিকুইড, P1 টা হচ্ছে ভেপার প্রেসার অফ ওয়াটার, ভেপার প্রেসার অফ ওয়াটার, আর P2 টা ভেপার প্রেসার মানে at distillation temperature, at distillation temperature, আর এটাও তাই ভেপার প্রেসার of the organic liquid at distillation temperature. এক্সাম্পল লিখে রাখবি, অর্থোক্লোরোটলুইন, মেটাক্লোরোটলুইন অ্যান্ড প্যারাক্লোরোটলুইন মিক্সচার, সেখানে অ্যাপ্লাই করা যায় অর্থো মেটা প্যারাক্লোরোটলুইন মিক্সচারে। তারপরে আর কোথায় অ্যাপ্লাই করা যায়, অর্থোনাইট্রোবেনজিন, মিক্সচার অফ অর্থোনাইট্রোবেনজিন, 2 নাম্বার এক্সাম্পলটা লিখবি, মিক্সচার অফ অর্থোনাইট্রোবেনজিন অ্যান্ড প্যারানাইট্রোবেনজিন। এটা হয়ে গেল। নেক্সট আর একটা মেথড আমরা দেখব ডিস্টিলেশনের পর, এই মেথডটা ইউজড হয়, সেটা হচ্ছে যে সলভেন্ট এক্সট্রাকশন, সলভেন্ট এক্সট্রাকশন টা লিখবি, the process of separation of organic compound from its aqueous solution, the process of separation of organic compound from its aqueous solution by shaking with a suitable organic solvent, by shaking with a suitable organic solvent, is termed as solvent extraction, is termed as solvent extraction. Stop. The solvent should be immiscible with water, the solvent should be immiscible with water, and the organic compound to be separated should be highly soluble in it, and the organic compound to be separated should be highly soluble in it. Example লিখে রাখবি, benzoic acid can be extracted from water solution by using benzene, benzoic acid can be extracted from water solution by using benzene. হয়ে গেল। লাস্ট আর একটাই মেথড মোটামুটি ইউজড হয় আর কি, যেটা তোর সিলেবাসে রয়েছে, সেটা হচ্ছে ক্রোম্যাটোগ্রাফি, CHROMATOGRAPhy,
GRAPHY, ক্রোম্যাটোগ্রাফি। তো এর আন্ডারে লিখবি যে it is an extremely valuable method for separation, isolation, purification and identification of constituents of mixture, and it is based on the general principle of phase distribution, Stop. This technique is used for the separation of components. This technique is used for the separation of components of a mixture because of the distribution of the components between a liquid as gaseous phase, মানে ব্র্যাকেটে মোবাইল ফেজ লিখে রাখবি, and a solid phase ব্র্যাকেটে স্টেশনারি ফেজ লিখবি, and a solid phase ব্র্যাকেটে স্টেশনারি ফেজ। Stop. Separation of compounds of mixture takes place as a result of differential adsorption on adsorption column. আর লাস্টে এরকম লিখতে পারি, after the separation the substances are extracted from the adsorbent with suitable solvent which is called elution, ELUSION। তো এখানে কয়েকটা কমন ফর্মস অফ ক্রোম্যাটোগ্রাফি সেটা একটু নোট করে রাখ। কমন ফর্ম অফ ক্রোম্যাটোগ্রাফি, তিনটে কলাম করবি, বাঁ দিকে টাইপ লিখবি কি টাইপের, এরপর লিখবি মোবাইল ফেজ কি আর স্টেশনারি ফেজটা কি। প্রথমটা কলাম ক্রোম্যাটোগ্রাফি লিখবি টাইপের আন্ডারে, কলাম ক্রোম্যাটোগ্রাফি। এর মোবাইল ফেজ হচ্ছে লিকুইড, স্টেশনারি ফেজ হচ্ছে সলিড। তারপরেরটা হচ্ছে থিন লেয়ার ক্রোম্যাটোগ্রাফি TLC, যেখানে মোবাইল ফেজটাও লিকুইড, স্টেশনারি ফেজটাও লিকুইড। তারপরেরটা পেপার ক্রোম্যাটোগ্রাফি, ওখানে মোবাইল ফেজটা হচ্ছে লিকুইড আর স্টেশনারি ফেজ হচ্ছে সলিড। তো এই মোটামুটি এই টেকনিকগুলো থেকেও কোয়েশ্চেন পড়ে, তাই আজকের এই লেকচারটায় আমরা অর্গানিক কম্পাউন্ড সেপারেশনের, পিউরিফিকেশনের যে টেকনিকগুলো থেকে কোয়েশ্চেন এখন আসার ট্রেন্ড হয়েছে সেই জায়গা নিয়ে একটা ওভারঅল আলোচনা করলাম। হোপফুলি তোদের এটা আপকামিং নিট এবং জেই মেনে কাজে লাগবে। তো তোদের যদি এটা ভালো লাগে এবং মনে হয় যে this is going to helpful, then please share this video as much as you can and subscribe our channel. Thanks for watching once more.